ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് റിസപ്ഷൻ. ഇങ്ങനെയാണൊരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം, ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് റിസപ്ഷൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിൽ 13 കോമ്പണൻസ് ആണുള്ളത്, 13 എസെൻഷ്യൽ കോമ്പണൻസ് ആണുള്ളത്. അത് ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ്, ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ, ഫോമാറ്റ്, സോഴ്സ് എൻകോഡർ, ചാനൽ എൻകോഡർ, ബേസ് ബാൻഡ് പ്രോസസ്സർ, ചാനൽ ബേസ് ബാൻഡ് ഡീകോഡർ, ചാനൽ ഡീകോഡർ, സോഴ്സ് ഡീകോഡർ, ഡീഫോർമേഷന്, ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ. ഇങ്ങനെ 13 ഉള്ളത്. ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ്. Input sources are generally analog in nature, for example, voice signal and video signal. These signals are non-electrical quantities and hence cannot be processed directly in a digital communication system. Then input transducer. A transducer is a device which converts one form of energy into another form since the information from the input source are non-electrical quantities. The input transducer converts this non-electrical quantity into electrical quantity. അതിൽ ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി അത് അനലോഗാണ്, അനലോഗ് ഇൻ നേച്ചറാണ്. അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പം വോയിസ് സിഗ്നലും വീഡിയോ സിഗ്നലും ഒക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഈ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് വോയിസ് സിഗ്നലും വീഡിയോ സിഗ്നലും ഒക്കെ. ദെൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. ട്രാൻസ്ഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യലാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. So input from the input source are non-electrical quantities and the input convert ചെയ്യും non-electrical ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക്. അതാണ് ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ഫോമാറ്റേഴ്സ്. Formatters are used to convert an analog signal into a digital signal. So, the received signal from the transducer is converted into digital signal by using the formatter. Formatter use ചെയ്യുന്നത് അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് റിസീവ് ചെയ്തുള്ള സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിലേക്ക് ഫോമാറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ സോഴ്സ് എൻകോഡർ. സോഴ്സ് എൻകോഡർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കംപ്രസ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ ടു മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ്. ദിസ് ഹെൽപ്സ് in effective utilization of bandwidth. It removes the redundant bits or unnecessary excess bits, that is zero from the input data. Zeros from the input data സീറോസിനെ. അതായത് സോഴ്സ് എൻകോഡർ കംപ്രസ് ചെയ്യുക ഡാറ്റനെ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സിലേക്ക് സോഴ്സ് എൻകോഡർ കംപ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പം എസെൻഷ്യൽ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷനാണ്. ദെൻ അപ്പം റിഡൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ്സിനെ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള എക്സസ് ബിറ്റ്സിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ചാനൽ എൻകോഡറാണ് നെക്സ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഡസ് ദ coding for error correction during the transmission of the signal. Due to the noise in the signal may get alerted. Hence, the signal encodes provides some redundant bit to the message data in order to provide an error-free data on the receiver side. It plays an important role in the communication system. Baseband processor. In the case of low-speed wireless transmission, the baseband signal can be transmitted directly. But when the data has to travel in a noisy atmosphere, we have to employ some features such as pulse shaping, line coding. This task is performed by
baseband processor. Seventh one, channel. It is the media way which the signal is transmitted from the transmitting end to the receiving end. It is the part of model at which maximum noise is added to the signal. ഇത് ഒരു മീഡിയ ആണ്. ചില സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എൻഡിൽ നിന്ന് റിസീവിങ് എൻഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മീഡിയ ആണ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Then baseband decoder or baseband demodulation. It is used to recover the original data from the pulse shaped or line coded data. Ninth one, channel decoder. After detecting the sequence some error corrections during the transmission, the signal might get distorted. This is corrected by adding some redundant bit to the signal. This addition of bits help in the complete recovery of the original signal. Source decoder. The resultant signal is once again digitalized by sampling and quantizing so that the pure digital output is obtained without the loss of information. The source decodes recreate the source output. ഇതിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് സിഗ്നൽ ഒന്നും കൂടി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഈ പ്യുവർ ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിത്തൗട്ട് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷന് ഒന്നും ലോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു പ്യുവർ ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് deformatter. It converts the digital data into analog signal. ഇതിൽ ഫോമാറ്ററിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റനെ അനലോഗ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് which converts the signal into the original physical form which was at the input of the transmitter. It converts the electrical signal into physical output. For example, loudspeaker. ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ഫിസിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൗഡ് സ്പീക്കറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ. ദിസ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ വോൾ പ്രോസസ്സ്. ഇതിൽ എല്ലാ പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്. Information capacity. Information capacity is the maximum amount of information that comes through a channel without error. That is, it is a measure of channel goodness. The actual amount of information depends on the code how information is represented. ഇത് ഇൻഫോർമേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ മാക്സിമം നമ്മളൊരു ചാനലിലൂടെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇററില്ലാതെ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ചാനലിലൂടെ കംപ്രസ് ചെയ്യലാണ്. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്, ചാനൽ ഗുഡ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ്. Information capacity theorem states that the channel capacity of a continuous channel of bandwidth. Next, bitrate. Bitrate is the number of bits that are converged or processed per unit of time. The bitrate is expressed in unit bit per second unit. Symbol is bit per second. The non-standard abbreviation BPS is after used to replace the standard symbol. Bitrate is the number of binary bits, ones or zeros, to be transmitted per second. Then band rate. The band rate is the rate at which information is transmitted.
for transmission at the sender side, and the reverse conversion will happen at the receiver so that the user receives the bit stream that was sent. Band rate is the number of line symbols transmitted per second. ബാൻഡ് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻ സിമ്പിൾസ് ആണ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻ സിമ്പിൾസ് ആണ്. ബിറ്റ് റേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബൈനറി ബിറ്റ്സ് ആണ്, വൺസോ സീറോസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെർ സെക്കൻഡ്സിലാണ്. അതാണ് ബിറ്റ് റേറ്റ്. ബാൻഡ് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻ സിമ്പിൾസ് ആണ്.